సో హై గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. ఈ రోజు వెబ్సైట్లో అయితే మనం ఒక ఫుడ్ వెబ్సైట్ని బిల్డ్ చేయబోతున్నాం. సో హ్యావ్ క్రియేటెడ్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఇక్కడ index.html అని, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ లోడెడ్ ద బాయిలర్ పేట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ వెబ్సైట్లో అయితే బూట్స్ట్రాప్ని వాడబోతున్నాం. సో యాక్చువల్లీ నేను ఒక ఫుడ్ వెబ్సైట్ అయితే ఇంతకుముందు బిల్డ్ చేశాను. విల్ ట్రై టు రెప్లికేట్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఈ వెబ్సైట్లో మనం బూట్స్ట్రాప్ వాడబోతున్నాను. సో బూట్స్ట్రాప్ అంటే ఏంటిదంటే, ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ గూగుల్, లైక్ సర్చ్ ఆన్ గూగుల్ ఫర్ బూట్స్ట్రాప్, సో మీకు ఒక వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఏం లేదు, లైక్ వీ కెన్ యూజ్ రీయూజబుల్ కోడ్ స్నిప్పెట్స్ అనమాట. ఇట్ మేక్స్ అవర్ వర్క్ వెరీ ఈజియర్. సో టు యూజ్ బూట్స్ట్రాప్ ఇన్ అవర్ వెబ్ పేజ్ వీ షుడ్ ఇంక్లూడ్ సిడి అని ఇక్కడైతే కనిపిస్తుంది. సో ఇదంతా నేను ఒకే దగ్గర కలెక్ట్ చేసి అయితే పెట్టాను. సో ఇంతకు ముందే క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్ సోర్స్ కోడ్లో యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్కడైతే ఉంది. సో ఐ జస్ట్ లైక్ కాపీ పేస్ట్. మీకు దీనికి సంబంధించిన రెఫరెన్స్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో యూ షుడ్ లైక్ come back and then paste it in the head part, and then title అయితే మనం ఈ వెబ్ పేజ్కు నిహార్ ఫుడ్స్ అని ఇవ్వబోతున్నాం, and then click on save. సో బూట్స్ట్రాప్ని అయితే పర్ఫెక్ట్గా లోడ్ చేసాం. సో వెబ్సైట్ కూడా రన్ అవుతోంది. ఎస్, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు విల్ స్టార్ట్ కోడింగ్ ద యాక్చువల్ వెబ్ పేజ్. సో బాడీ ట్యాగ్లో అయితే ఇనిషియల్గా మీరు ఈ వెబ్సైట్ చూసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ ఎ నావిగేషన్ బార్ కదా. సో ఐ విల్ మేక్ ఎ కంటైనర్ ఫర్ దిస్. సో div ట్యాగ్ పెట్టేసి ఐ జస్ట్ లైక్ గివ్ ద క్లాస్ యాజ్ nav bar, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఇందులో అయితే నేను నావిగేషన్ బార్ని వాడుకోవాలి. సో లైక్ బూట్స్ట్రాప్ యూస్ చేసి. సో మీరు ఇందులో వచ్చి లైక్ డాక్స్లో nav bar అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా కనిపిస్తుంది. లైక్ యూ విల్ ఫైండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ nav bars విచ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఇన్ యువర్ వెబ్ పేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ని అయితే మీరు కాపీ చేస్తే మీరు ఈ పర్టికులర్ nav barని మీరు లైక్ వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్ మీ వెబ్సైట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ విల్ యూజ్ ద nav bar విచ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిజైన్. సో ఐ జస్ట్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ దట్ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ into my web page. So I'll just like come back to the code snippets and then like paste it here, and then I'll save this. సో అవుట్పుట్ చూసుకుంటే సో ఇక్కడ లోగో అయితే చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ డిజైన్ లైక్ సిఎస్ఎస్ డిజైన్ అయితే చేయాలి. సో ఇక్కడ నా లోగోకి నేను క్లాస్ నేమ్ అయితే ఫుడ్ మంచ్ లోగో అని ఇంతకుముందు అయితే ఇచ్చాను. సో నా లైక్ ఐ విల్ రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ నిహార్ ఫుడ్స్ లోగో, and then I should actually come to the CSS page. So CSS page అయితే నేను ఇంతవరకు క్రియేట్ చేయలేదు కదా. సో వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ ఐల్ జస్ట్ లైక్ style.css అని ఒక CSS పేజ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను, and then I should actually link the CSS page to my web page కాబట్టి. సో here what I'll do is link rel is equals to style sheet, and then href equals style.css అని చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. So I should come back to the CSS page again, and then Nihar Foods logo. సో దీనికి విడ్త్ అయితే నేను ఒక 80 pixels అయితే ఇస్తాను, and then height I'll give it as 70 pixels. So yes, it's perfect, and then save చేసాం. చూద్దాం. సో yes, it's completely fine now. సో ఇక్కడైతే మనం చూసినట్లుగా లోగో అయితే సైజ్ చిన్నగా అయిపోయింది, అండ్ దెన్ we have this ఇక్కడ we have this navigation bar, why choosers, explore menu, delivery, payment, followers అని. And then if I inspect this code and I look for small screen devices, like చూడండి, so it's working completely fine. So tablet devices కి అయితే ఇది, and then like if I look for laptop screen devices or something, so this is for laptop screen devices. సో nav bar అయితే మనం సక్సెస్ఫుల్గా బిల్డ్ చేసాం. సో ఐ జస్ట్ లైక్ క్లోజ్ దిస్. నవ్ విల్ ట్రై టు బిల్డ్ ద హోమ్ సెక్షన్. ఓకేనా. సో మనకు హోమ్ పేజ్లో ఏముంటుందంటే లైక్ విల్ జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ బ్యానర్, అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ టైటిల్. ఇప్పుడు మనం ఈ పేజ్లో చూసుకుంటే లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ బ్యానర్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సమ్ టైటిల్ స్టఫ్, అండ్ దెన్ లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ బటన్స్ కదా. విల్ ట్రై టు బిల్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. సో జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నాకైతే వెనకాల ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అయితే కావాలి. So I'll use the same background image. So the thing is, first of all, I should write a container here,
and then I'll give the class name as banners. Okay, just a second, sorry. Banner section background container అనే ఒక క్లాస్ నేమ్ అయితే ఇస్తాను. అండ్ దెన్ ద థింగ్ ఈస్ లోపలైతే ఐ షుడ్ డిజైన్ అనదర్ వన్ కంటైనర్. అండ్ దెన్ ఇందులో సో వాట్ ఐ మీన్ బై కంటైనర్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఈ కంటైనర్లో అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఎ h1 ట్యాగ్, ఎ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అండ్ దెన్ 2 buttons. సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ నవ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఒక హెడింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. సో h1 ఇందులో కంటెంట్ అయితే గెట్ delicious food anytime and then ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం eat smart and healthy and then if I come to the next part ఇక్కడ 2 buttons అయితే ఉంటాయి. సో బటన్ దీనికి లైక్ 2 బటన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఒకటైతే వ్యూ బటన్ అని పెడతా, ఇంకొక బటన్ విల్ జస్ట్ లైక్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఆర్డర్ నౌ. సో ఇక్కడ వ్యూ బటన్ కాదు, వ్యూ మెను. జస్ట్ లైక్ విల్ సేవ్ దిస్ అండ్ సీ ద అవుట్పుట్. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఇది యాక్చువల్లీ కనిపించడం లేదు ఇవి, లైక్ యాక్చువల్లీ లైక్ బై డిఫాల్ట్ సేవ్ చేశాను బట్ దెన్ ఇట్స్ లైక్ నాట్ విజిబుల్. సో వీ షుడ్ యాడ్ సమ్ CSS టు మేక్ దిస్ థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ కదా. సో వాట్ ద థింగ్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ ట్రై టు యాడ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ అండ్ దెన్ విల్ ట్రై టు ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో బ్యానర్ యాడ్ చేయాలి, సో లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ చేయాలంటే ఐ షుడ్ జస్ట్ లైక్ గో టు CSS. ఇక్కడ ఈ పాత్ లైక్ ఈ నేమ్ అయితే కాపీ చేసుకుంటా అండ్ దెన్ విల్ గో టు CSS, పేస్ట్ దిస్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను దీనికైతే ఈ పర్టికులర్ పాత్ దీనికి స్టైలింగ్ అయితే నేను చేయాలి. సో ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అట్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ దీనికి URL అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలి. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద URL అగైన్. అండ్ దెన్ హైట్ అయితే నేను 100 VH వ్యూ పోర్ట్ హైట్ అయితే ఇస్తాను. సో లైక్ ఇట్ కవర్స్ ద హోల్ స్క్రీన్. అండ్ దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ I'll just like give it as cover. So now what I'll do is just like come to the CSS path, sorry CSS file. So have this ikkada. సో ఇదైతే ఈ లింక్స్ అయితే నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. జస్ట్ లైక్ పేస్ట్ అండ్ దెన్ రన్ దిస్ అగైన్. సో ఇప్పుడైతే కనిపిస్తోంది. సో నౌ ద థింగ్ ఈస్ ఇప్పుడు ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ ద థింగ్ ఈస్ ఐ షుడ్ స్టైల్ హెడింగ్ ట్యాగ్స్ కూడా కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ జస్ట్ లైక్ గివ్ సమ్ హెడింగ్స్, ఓకేనా, సరే క్లాస్ నేమ్స్. సో ఇక్కడ ఐ విల్ జస్ట్ సే బ్యానర్ హెడింగ్ అని దీనికి క్లాస్ నేమ్ ఇస్తా అండ్ దెన్ పారాగ్రాఫ్కు క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్యానర్ క్యాప్షన్ అయితే ఇస్తా అండ్ దెన్ బటన్స్కు కూడా స్టైలింగ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ బటన్. సో దీనికైతే కస్టమ్ బటన్ అని నేమ్ ఇట్ అండ్ దెన్ దీనికి ఐ నేమ్ యాజ్ కస్టమ్ అవుట్లైన్ బటన్, ఓకేనా. సో ఈ నేమ్స్ మీరైతే ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇట్స్ లైక్ అప్ టు యూ. అండ్ దెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు స్టైల్ షీట్ అండ్ దెన్ విల్ CSS ఫైల్లో జస్ట్ సెకండ్ దీన్ని కూడా క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం. ఐ జస్ట్ లైక్ ఇది సెంటర్లో తేవడానికి ఐ జస్ట్ లైక్ సే టెక్స్ట్ సెంటర్. ఇది బూట్స్ట్రాప్ ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ నేమ్. సో వాట్ ఇట్ విల్ మేక్ ఈస్ మొత్తం టెక్స్ట్ని సెంటర్లో తెచ్చేస్తారు. సో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సెంటర్లో అయితే వచ్చేసింది. సో ఎస్ అంతే. ఇప్పుడైతే మనం హ్యావ్ సేవ్ దిస్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ అయితే ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది. ఐ షుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ టు సెంటర్ కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ సమ్ బూట్స్ట్రాప్ ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ నేమ్స్. ఇఫ్ ఐ సే deflex and then justify content center flex column. సో
ఈ మొత్తం పార్ట్ అయితే బేసికల్గా మీకు సెంటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇదైతే కలర్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది, సో లైక్ అంతగా కనిపించడం లేదు. సో ఇక్కడ వెన్ ఐ సే డీఫ్లెక్స్ జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ ఫ్లెక్స్ కాలమ్ అంటే, సో డీఫ్లెక్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ అజ్యూమ్ ద హోల్ కంటైనర్ యాజ్ ఎ ఫ్లెక్స్ బాక్స్, అండ్ దెన్ దాని తర్వాత జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ అన్నప్పుడు, సో వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్ యాజ్ కాలమ్, సో కాలంలో టెక్స్ట్ని మొత్తం సెంటర్కి తెచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దట్ పర్టికులర్ లైన్ మీన్స్. సో విల్ డిజైన్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద CSS now. So what I'll do is I'll come back to CSS and then I'll try to start designing with heading. Okay na. So when I say banner heading ki design chesinappudu, I'll just like give color as white, and then I'll give font family as Roboto, and then I'll give font size naithe nenu oka 45 pixels ki aithe istanu, and I'll give font weight as 300. Okay na. I'll give font weight as 300. I'll save this. చూద్దాం వచ్చి ఏమవుతుందో. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ అయితే ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఫర్ మీ. సో ఇప్పుడు నేనైతే బ్యానర్ క్యాప్షన్, సో దీనికి కూడా నేను స్టైలింగ్ ఇవ్వాలి కదా. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ బ్యానర్ క్యాప్షన్. సో దీనికి కూడా నేనైతే కలర్ వైట్ ఇస్తాను, అండ్ దెన్ font family I'll use it as Roboto, and then font size 24 pixels అయితే ఇస్తాను, and then font weight I'll give it as 300. ఓకేనా. ఎస్, ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. ఇప్పుడు మనం బటన్స్ని అయితే డిజైన్ చేయాలి. సో I'll come back to buttons. So I'll just say custom button, అండ్ దెన్ దీనికి కలర్ అయితే వైట్ ఇస్తాం. సో ద టెక్స్ట్ కలర్ విల్ బి వైట్, అండ్ దెన్ దీనికి లీనియర్ గ్రేడియంట్ అయితే అప్లై చేద్దాం మనం. సో లీనియర్ గ్రేడియంట్ కలర్ అప్లై చేయాలంటే ఐ షుడ్ రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, అండ్ దెన్ ఐ షుడ్ సే లీనియర్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ అని, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను 2 కలర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ yellowish థీమ్లో అయితే మనకు ఉన్నాయి కదా, మనం మెయిన్ వెబ్ పేజ్లో చూసినప్పుడు ఈ కలర్స్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఐ జస్ట్ లైక్ గివ్ ద హెక్స్ కోడ్స్ #D0B200, #A58. సో కలర్ హెక్స్ కోడ్స్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేశాను, మీరు చూడొచ్చు పక్కన కలర్ విజిబిలిటీస్ ఇక్కడ. సో అండ్ దెన్ మొత్తం డిజైన్ చేద్దాం. మొత్తం డిజైన్ చేశాక వెళ్దాం వెబ్ పేజ్కు, అండ్ దెన్ ఐల్ గివ్ ద బటన్ విడ్త్ యాజ్ 130 pixels, అండ్ దెన్ హైట్ అయితే ఒక 45 pixels ఇద్దాం, అండ్ దెన్ బార్డర్ విడ్త్ ఇది 0 ఇచ్చేద్దాం. బార్డర్ విడ్త్ అంటే మీకు ఇక్కడ విడ్త్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ మీకు అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది చూపిస్తాను మీకు, జస్ట్ సెకండ్. బార్డర్ రేడియస్ ఈజ్ లైక్ 8 pixels అయితే ఇస్తాను. సో కర్వ్ అంటే బార్డర్స్కి చుట్టూ కర్వ్ ఎంత ఉండాలని ఇది చెప్తుంది. అండ్ దెన్ మార్జిన్ రైట్ అంటే రైట్ సైడ్ మనకి ఇంకొక బటన్ ఉంది కదా, దానికి లైక్ ప్రాపర్ స్పేస్ ఇవ్వడం కోసం 10 pixels అయితే స్పేస్ ఇస్తాను. సో ఐల్ జస్ట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ పర్టికులర్ బటన్ అయితే డిజైన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బార్డర్ విడ్త్ అనేది ఇఫ్ ఐ ట్రై టు గివ్ యాజ్ 4 pixels ఆర్ సంథింగ్, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో లైక్ సాలిడ్గా వచ్చింది బార్డర్, మీకు లైక్ కొద్దిగా బార్డర్ అయితే వచ్చింది కదా. సో నాకు ఆ బార్డర్ అయితే వద్దనుకున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ జస్ట్ లైక్ బార్డర్ విడ్త్ 0. సో నాకు బార్డర్ అయితే ఇక్కడ ఏమి ఉండదు. సో ఆర్డర్ నౌ బటన్ కూడా నేను డిజైన్ చేయాలి. సో యాజ్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో కస్టమ్ బటన్, సో ఇలానే నేను కస్టమ్ ఇంకొక బటన్కి అయితే డిజైన్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఐ జస్ట్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ టు మేక్ మై వర్క్ ఈజియర్. సో ఎస్, ఐ జస్ట్ లైక్ కాపీ దిస్ and then paste it here. So మనకు నావిగేషన్ బార్ అండ్ దెన్ హోమ్ పేజ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ వీ షుడ్ మూవ్ ఆన్ టు ద వై చూజర్ సెక్షన్ అని, లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్ పేజ్లో చూస్తే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వై చూజర్ సెక్షన్ కదా. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని అయితే మనం ఇప్పుడు బిల్డ్ చేద్దాం. సో ఎస్, ఇప్పుడు మనం వై చూజర్ సెక్షన్ అయితే బిల్డ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఎ హెడింగ్ ట్యాగ్, అండ్ దాని తర్వాత ఒక పారాగ్రాఫ్ అయితే ఉంది. దాని తర్వాత ఒక 3 కంటైనర్స్లో ఫుడ్ సర్వీస్ అండ్ దెన్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ బెస్ట్ ఆఫర్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇది ఒక కంటైనర్, ఇది ఒక కంటైనర్, అండ్ దెన్ ఇది ఒక కంటైనర్. సో ఇది బేసిక్ అవుట్లైన్ అన్నట్టుగా ఇది మొత్తం ఒక కంటైనర్లో మనం లైక్ బిల్డ్ చేద్దాం. సో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్
to the main HTML page, and then ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే I'll just like say div, and then I'll say the class as class name అయ్యాలి కదా. So I'll just like say y chooses and then section, and then yeah, that's it. ఇప్పుడు ఇందులో విల్ హ్యావ్ సంథింగ్. ఇప్పుడైతే నేను బూట్స్ట్రాప్ గురించి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా. సో విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కంటైనర్స్ ఇన్ బూట్స్ట్రాప్, ఓకేనా. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ రోస్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్స్, అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ లైక్ కాలమ్స్. సో బూట్స్ట్రాప్ బై డిఫాల్ట్గా స్క్రీన్ సైజ్ని అయితే 12 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, సో హ్యావ్ అ కంటైనర్ రో అండ్ దెన్ ఇన్సైడ్ ఎ రో నేనైతే కాలమ్స్ ఉంటాయన్నా కదా. సో వాట్ ఐల్ ట్రై టు గివ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్ అనేది నేను ఇక్కడ call12 అని అయితే ఇస్తాను. అంటే కాలమ్ అంటే లైక్ అంటే లైక్ హోల్ స్క్రీన్ ఆక్యుపై చేయమని అయితే బేసిక్గా చెప్తున్నాను నేను. సో వాట్ ఐల్ ట్రై టు సే యాజ్ హలో వరల్డ్ అని చెప్పేసి, అండ్ దెన్ ఐల్ జస్ట్ లైక్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ సెంటర్కి అయితే నేను దీన్ని అలైన్ చేస్తాను. అండ్ ఐల్ సేవ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద వెబ్ పేజ్, ఓకేనా. సో చూద్దాం, ఇక్కడ మీరు హలో వరల్డ్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ అలైన్ టు సెంటర్, ఓకే. మీకు కొంచెం మంచిగా కనిపించడానికి విల్ ట్రై టు మేక్, అంటే ఇది టెక్స్ట్ సెంటర్ అయితే పెట్టాను కదా. ఇప్పుడు ఐల్ జస్ట్ లైక్ గివ్ సమ్ క్లాస్ నేమ్, ర్యాండమ్ అనే పెడతాం క్లాస్ నేమ్. ఐ విల్ కమ్ టు స్టైల్ షీట్కి వచ్చేసాను. అండ్ దెన్ ఐల్ జస్ట్ సే ర్యాండమ్, అండ్ దెన్ వాట్ ఐల్ సే ఈస్ ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి నేను ఒక 30 పిక్సెల్స్ ఇచ్చేసి హైట్ ఐల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ 100 VH, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుందో. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ హలో వర్డ్ అని మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఐల్ ట్రై టు డూ ఈస్ call12 ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను, అంటే నా HTML పేజ్లో. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ జస్ట్ లైక్ ట్రై టు గివ్ call6, ఓకేనా. call6 అని ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ జస్ట్ ఆక్యుపై హాఫ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. అంటే ఇప్పుడు ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అనుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ మౌస్ కర్సర్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో అలైన్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ ఐ సే call3 ఇంకొద్దిగా లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతుంది. సో అలా. సో ఇది బేసికల్గా మొత్తం బూట్స్ట్రాప్ అనేది బై డిఫాల్ట్ నువ్వు కంటైనర్స్ని వాడినప్పుడు స్క్రీన్ని 12 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటుంది. ఏది ఎక్కడ అలైన్మెంట్ కుదరాలో మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం. ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ని నేను ఎందుకు వాడుతున్నానో ఇప్పుడు నేను మొత్తం లైక్ ఫర్దర్గా కోడ్ రాసే కొద్దీ మీకు అర్థమవుతుంది. సో బేసికల్గా వీ హ్యావ్ వై చూజర్ సెక్షన్, అండ్ దెన్ దాని లోపల వీ హ్యావ్ అ రో, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ కాలమ్ ఇన్సైడ్. ఇందులో మనకు మెయిన్గా కావాల్సింది ఏంటిదంటే ఐ జస్ట్ లైక్ wrap up this heading tag and then paragraph tag into a single container, ఓకేనా. సో what I should do is I'll just like erase hello world part, and then I'll just like give heading, and then like I'll write y choosers. సో y choosers అనేది ఒక హెడ్డింగ్ అయితే ఉంటుంది, and then paragraph. సో here I'll just like go to the main page, and then ఇదైతే నేను కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తా. I'll just like come back here and then paste. క్లాస్ నేమ్స్ అయితే ఇవ్వాలి. సో దీనికి క్లాస్ నేమ్ అయితే I'll just like give it as y choosers section heading, and then దీనికి క్లాస్ నేమ్ అయితే I'll just like give it as class equals y choosers section description అన్నట్టుగా ఇచ్చేస్తాం, ఓకేనా. సో క్లాస్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చింది అయిపోయింది. అండ్ దెన్ దీనికి సంబంధించిన స్టైలింగ్ అయితే జస్ట్ లైక్ ఐ షుడ్ కోడ్ రైట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ర్యాండమ్ ఇప్పుడు మనకైతే ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. జస్ట్ లైక్ ఐ ఎరేజ్ ఇట్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ కూడా మనకు ర్యాండమ్ ఇక్కడ ఎరేజ్ చేస్తాం. ర్యాండమ్ మనకి ఇక్కడైతే అవసరం లేదు. సో టెక్స్ట్ సెంటర్ కూడా మనకైతే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే లెఫ్ట్కే అలైన్మెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఈ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు దీనికి మనం స్టైలింగ్ చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ జస్ట్ లైక్ గో, దెన్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రాసా కదా. సో ఇదైతే హెడ్డింగ్ అండ్ దెన్ డిస్క్రిప్షన్కు ఐ జస్ట్ లైక్ కాపీ దిస్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు మై స్టైల్ షీట్ అండ్ దెన్ జస్ట్ లైక్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్, సేవ్ దిస్. వెళ్ళి మెయిన్ పేజ్లో చూసుకుంటే ఇదైతే వచ్చేసింది మనకు. సో
సో బట్ ఇట్స్ లైక్ స్టిల్ అలైన్ టు సెంటర్. ఏమైందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ బేసికలీ ద కలర్ అండ్ దెన్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ వెయిట్ అయితే ఇచ్చాను. సో లైక్ ఐ హోప్ సో యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దీస్ టర్మ్స్. బేసిక్ సిఎస్ఎస్ వచ్చిన వాళ్ళకైతే ఇదైతే అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ హియర్. ఎస్, ఇప్పుడు ఎస్ ఇక్కడైతే ఉన్నాను నేను. సో అండ్ దెన్ ఐ షుడ్ సేవ్ దిస్. యా, ఇంతకుముందు సేవ్ చేయడం అయితే మర్చిపోయా, అందుకనే లైక్ ఇది సెంటర్లోనే ఉంది, టెక్స్ట్ సెంటర్ బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంది. నా సేవ్ దిస్. లెఫ్ట్కి అయితే అలైన్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు వి షుడ్ లైక్ రైట్ దిస్ లైక్ ది కంటైనర్స్ అయితే డిజైన్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ ఉన్నాయి మన కంటైనర్స్. సో దీస్ 3 కంటైనర్స్ అయితే నేను డిజైన్ చేయాలి. సో టు డిజైన్ దీస్ థింగ్స్, సో నేను వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ ఐల్ జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్తో మనకి సంబంధం లేదు. సో ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కంటైనర్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఈ మొత్తం కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో వై చూజర్ సెక్షన్ కంటైనర్, అందులోపల మనం కంటైనర్ అని ఒక క్లాస్ నేమ్ అయితే ఇచ్చేసాం, దాని తర్వాత రో ఇచ్చాం. సో ఐ షుడ్ లైక్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లూప్ అండ్ దెన్ నౌ హియర్ ఐ షుడ్ రైట్ అనదర్ కంటైనర్. ఓకేనా? ఈ కంటైనర్లో ఐ జస్ట్ సే క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాల్ 12 అన్నప్పుడు సో బై డిఫాల్ట్ ఇది మొబైల్ స్క్రీన్ డివైజెస్కి హోల్ స్క్రీన్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. అండ్ దెన్ వెన్ ఐ సే కాల్ MD4 అంటే మీడియం స్క్రీన్ డివైజెస్ అండ్ అబోవ్కు ఇది లైక్ జస్ట్ లైక్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 12 పార్ట్స్ అనుకుంటే, కాల్ MD4 అంటే ఇది మీడియం స్క్రీన్ డివైజెస్ అండ్ అబోవ్ కాబట్టి, సో ఇట్స్ లైక్ ఆక్యుపైయింగ్ ద 4 పార్ట్స్ అండ్ దెన్ ఇదొక 4 పార్ట్స్, ఇదొక 4 పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ని ఆక్యుపై చేస్తుందని బేసికల్గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అండ్ దెన్ ఇన్సైడ్ దిస్ వీ హ్యావ్ లైక్ కార్డ్ కదా. సో ఈ కార్డ్కి మనం లైక్ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ లైక్ ఐల్ జస్ట్ లైక్ రైట్ అనదర్ కంటైనర్ అండ్ దెన్ గివ్ ద క్లాస్ నేమ్ యాజ్ వై చూజర్స్ కార్డ్. ఓకేనా? సో ఐల్ జస్ట్ లైక్ గివ్ వై చూజర్స్ కార్డ్స్ అండ్ దెన్ ఎస్ దట్స్ ఇట్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ కార్డ్లో అయితే మనకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది, దాని కింద ఒక హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అయితే ఉంది, దాని కింద ఒక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అయితే ఉంది. సో ఎస్, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ హెడ్డింగ్ అండ్ పారాగ్రాఫ్ని జస్ట్ లైక్ కాపీ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ కోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. జస్ట్ ఇక్కడైతే ఉంది ఇమేజ్ హెడ్డింగ్ అండ్ దెన్ పారాగ్రాఫ్, ఒకటైతే కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం. సో ఎస్, ఇందులో బై డిఫాల్ట్ క్లాస్ నేమ్స్ అయితే వచ్చేసాయి, వై చూజర్స్ కార్డ్ టైటిల్, వై చూజర్స్ కార్డ్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఇదైతే వచ్చేసింది. సో మనం ఇదైతే ఫస్ట్ కార్డ్ అయితే అయిపోయింది, చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో. సో ఈ రకంగా అయితే వచ్చింది. సో ఇందులో మీకు మెయిన్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఈ MT3 అనేది లైక్ ఇప్పుడు మనం సిఎస్ఎస్లో కోడ్ చేసినప్పుడు మార్జిన్ టాప్కి లైక్ సమ్ వాల్యూస్ ఇస్తాం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ టు అప్లై సమ్ మార్జిన్ టు దిస్ పర్టికులర్ హెడ్డింగ్, ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ సే మార్జిన్ టాప్ 3, ఇక్కడ ఫుడ్ సర్వీస్కు ఇక్కడ పైన మీరు చూడొచ్చు కొద్దిగా అయితే మార్జిన్ అప్లై అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను MT3 అనేది ఇక్కడ తీసేస్తే చూడొచ్చు ఈ రెండు పక్క పక్కన అయితే వచ్చేస్తాను. సో నేను లైక్ MT3 అని ఇస్తాను అండ్ దెన్ ఇట్స్ ప్రాపర్ నౌ. అండ్ దెన్ ఇంకా 2 కార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా. సో ఆ కార్డ్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ నుంచే కాపీ పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్స్ బెటర్ టు కాపీ పేస్ట్ కదా, లైక్ విల్ సేవ్ సమ్ టైమ్. సో ఎస్, విల్ జస్ట్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ డివ్ ట్యాగ్ బయట అయితే నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా అండ్ దెన్ విల్ సీ వాట్స్ ద అవుట్పుట్. సో అన్ని పక్క పక్కన అయితే వచ్చేస్తున్నాయి, బట్ స్టిల్ నేను సిఎస్ఎస్ అయితే ఇంకా అప్లై చేయలేదు కాబట్టి దెర్ సమ్ లైక్ అంత ఎఫిషియెంట్గా అయితే కనపడట్లేదు. సో విల్ జస్ట్ లైక్ గో టు ద సిఎస్ఎస్ థింగ్ ఇక్కడ అండ్ దెన్ సిఎస్ఎస్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇక్కడ జస్ట్ వై చూజర్స్ కార్డ్కి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ మొత్తం నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. I'll just like brief you through them again. ఇప్పుడు వై చూజర్స్ కార్డ్ తీసుకుంటే టెక్స్ట్ అలైన్ ప్రాపర్టీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఈ ప్రాపర్టీస్ అందరికీ నాకు ఐ గెస్ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. సో ఇట్స్ ప్రాపర్లీ అలైన్ నౌ. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ దానికి ఇక్కడ కొంచెం మార్జిన్ ఇస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది. సో ఐ జస్ట్ లైక్ కమ్ బ్యాక్ టు ద వెబ్ పేజ్ అండ్ దెన్ వై చూజర్స్ అని ఇక్కడైతే ఉంది కదా. సో ఈ పర్టికులర్ వై చూజర్ సెక్షన్ ఇక్కడైతే ఉంది. సో దీనికి నేను ఇక్కడ MT5 ఇచ్చేస్తే మార్జిన్ టాప్ 5 అని అర్థం. సో బై డిఫాల్ట్ పైకి మార్జిన్ ఒక 5 లైక్ కొంచెం అప్లై అయిపోద్ది. అంటే మీరు అంటే అప్ టు 5 వరకు ఏ నెంబర్ అయినా అయ్యొచ్చు, MT1 అన్న అయ్యొచ్చు, MT2 అన్న అయ్యొచ్చు, MT3, 4, 5 లైక్ దట్. సో మార్జిన్ టాప్ అయితే ఇచ్చేసాను.
అండ్ దెన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్స్ లుకింగ్ ఫైన్. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం మెయిన్ పేజ్తో కంపేర్ చేసి చూద్దాం. సో ఎస్, ఇట్స్ లుకింగ్ ఫైన్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం బిల్డ్ చేయబోయేది ఎక్స్ప్లోర్ మెనూ సెక్షన్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడికి కొద్దిగా స్లైట్ కలర్ వేరియేషన్ అయితే ఉంది. ఆ క్లాస్ స్టైల్ నేను మిస్ చేశాను అనుకుంటా. సో వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ జస్ట్ లైక్ చూజర్ సెక్షన్కు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అయితే నేను అప్లై చేయడం మర్చిపోయాను. సో ఐ జస్ట్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ దట్ ఈవెన్ ఇన్ ద CSS స్టైల్. సో అవర్ వెబ్సైట్ ఈస్ గుడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద అయితే కొద్దిగా మార్జిన్ అయితే అప్లై చేస్తాను. సో కింద మార్జిన్ అప్లై చేయడానికి సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ ఈజ్ ఐ షుడ్ గో టు HTML పేజ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ MB5 అని ఇచ్చేసాను అనుకోండి. బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మార్జిన్ అప్లై అయిపోతుంది. కింద మీరు చూడొచ్చు కొద్దిగా స్పేస్ అయితే వచ్చింది. సో చూజర్ సెక్షన్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ దిస్ మెనూ సెక్షన్ అయితే బిల్డ్ చేద్దాం. సో మెనూ సెక్షన్లో మనకి ఏముంటుందంటే ఎక్స్ప్లోర్ మెనూ అయితే రాస్తాం. ఎక్స్ప్లోర్ మెనూ దాని తర్వాత కొన్ని డిషెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇదైతే ఒక హెడ్, ఇది ఒక కంటైనర్ అనుకుంటే, ఇది మొత్తం ఒక కంటైనర్ అనుకుంటే ఎక్స్ప్లోర్ మెనూకి సంబంధించి ఇక్కడ వరకు. సో విల్ హ్యావ్ సమ్ హెడ్డింగ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సమ్ కంటైనర్స్ కదా. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్లో అయితే 4 పక్క పక్కన కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇఫ్ వి అజ్యూమ్ దిస్ హోల్ పార్ట్ యాజ్ 12, అంటే ఇప్పుడు కాల్ లైక్ బూట్స్ట్రాప్ నేను బై డిఫాల్ట్ స్క్రీన్ సైజ్ ని 12 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నా కదా. సో ఇది 3 పార్ట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఇది 3 పార్ట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఇది 3 పార్ట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఇది 3 పార్ట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో అది లైక్ లార్జ్ స్క్రీన్ డివైజెస్ కి. బట్ ట్యాబ్ కి అయితే నేను ఓన్లీ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూద్దాం దీన్ని. ఇప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు మొబైల్ స్క్రీన్ డివైస్ కి అయితే ఓన్లీ 1 పార్ట్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. లైక్ ఐ హావ్ గివెన్ కాల్ 12 ఫర్ మొబైల్ స్క్రీన్ డివైస్. ట్యాబ్ కి అయితే దీనికి కాల్ 6, దీనికి కాల్ 6 అని ఇచ్చారు. సో లైక్ ఇట్స్ ఆక్యుపైయింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను మొత్తం ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ కి చూసినట్లయితే కాల్ 3 అని ఇచ్చా ప్రతి ఒక్క దానికి. లైక్ అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కాల్ 3 అన్ని కలుపుకొని కాల్ 12 అయితే లైక్ 12 పార్ట్స్ ఆక్యుపై అయిపోతాయి కాబట్టి. సో హ్యావ్ గివెన్ లైక్ దట్. లైక్ కోడ్ చేద్దాం, అప్పుడు మీకు అయితే స్పెసిఫిక్ గా అర్థమవుతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ నేను ఇప్పుడు నా HTML పేజ్కి అయితే మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నా. సో ఎస్, ఈ సెక్షన్తో అయితే మన పని అయిపోయింది. సో జస్ట్ లైక్ క్లోజ్ దిస్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ దీనికి క్లాస్ నేమ్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ మెనూ సెక్షన్ అని అయితే ఇస్తున్నా. ఎక్స్ప్లోర్ మెనూ సెక్షన్ అండ్ దెన్ ఐ జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నేను MB5 అన్నట్టుగానే ప్యాడింగ్ అని కూడా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యాడింగ్ కూడా ఇక్కడ. సో ప్యాడింగ్ అన్నప్పుడు మీకు తెలుసు కదా, మార్జిన్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ దెన్ ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ నేను వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మార్జిన్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అక్కడ వేరే ఇచ్చాను కాబట్టి సో ఇట్ విల్ లుక్ సమ్ వాట్ యాక్వర్డ్. సో నేను ప్యాడింగ్ కి చేంజ్ చేస్తున్నా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మార్జిన్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ప్యాడింగ్ అంతే. సో మార్జిన్ అంటే లైక్ ఒక బార్డర్ అనుకుంటే బార్డర్ అవతల ఉండేది మార్జిన్, బార్డర్ లోపల ఉండేది ప్యాడింగ్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఐ జస్ట్ లైక్ గివ్ ప్యాడింగ్ యాజ్ 5 లైక్ టాప్ అండ్ దెన్ బాటమ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు మనం లైక్ ఎక్స్ప్లోర్ మెనూ సెక్షన్ అయితే డిజైన్ చేయబోతున్నాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఇదైతే అయిపోయింది. అండ్ దెన్ ఇన్సైడ్ దిస్ యాజ్ యూజువల్ విల్ హ్యావ్ సమ్ బూట్స్ట్రాప్ కంటైనర్. సో క్లాస్ అయితే నువ్వు కంటైనర్ అని ఇవ్వాలి. సో కంటైనర్ అయితే ఇస్తావు అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. కంటైనర్ లోపల రో ఉంటుంది అని చెప్పా కదా. సో ఎస్, ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ క్లాస్ యాజ్ రో అండ్ దెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ అండ్ దెన్ క్లాస్ లోపల నీకు కాలమ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో వెన్ ఐ సే కాల్ 12 స్మాల్ స్క్రీన్ డివైజెస్ అండ్ అబోవ్, అక్కడి వరకు నీకైతే ఓన్లీ లైక్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు స్మాల్ స్క్రీన్ డివైజెస్ అండ్ అబోవ్ లైక్ కాల్ 12 అని చెప్పినప్పుడు నేను. సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ హెడింగ్ ట్యాగ్ కదా. హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ లో ఎక్స్ప్లోర్ మెనూ అయితే ఉంటుంది. అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ దిస్ క్లాస్ నేమ్ యాజ్ మెనూ సెక్షన్ హెడ్డింగ్ అయితే ఇస్తాను దీని పేరు. అండ్ దెన్ దట్స్ ఇట్. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. మళ్ళీ ఇంకొక కంటైనర్ అయితే రెడీ చేసి దీనికి క్లాస్ నేమ్ ఐ షుడ్ గివ్ సంథింగ్. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఐ సే ఇది కార్డ్స్ కాబట్టి సో నువ్వు స్మాల్ స్క్రీన్ అండ్ అబో డివైజెస్ కి మొత్తం స్క్రీన్ అయితే ఆక్యుపై చేయి. అండ్ దెన్ మీడియం స్క్రీన్ అండ్ అబో డివైజెస్ కి నువ్వు 6 అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అయితే ఆక్యుపై చేయి, అంటే 2 వచ్చేలాగా మెనూ సెక్షన్ లో చూసాం కదా ఫుడ్ ఐటమ్స్. అండ్ దెన్ లార్జ్ స్క్రీన్ అండ్ అబో డివైజెస్ కి నువ్వు 3 పార్ట్స్ అయితే ఆక్యుపై చేయని నేను చెప్తున్నా లైక్ బూట్స్ట్రాప్ యూజ్ చేసి. సో మీరు బూట్స్ట్రాప్ గురించి లైక్ కొద్దిగా స్టడీ చేస్తే యూ షుడ్ ఫైండ్ ఇట్ ఫెమిలియర్.
like you can go through the bootstrap documentation, like if you face any difficulty while like getting these points. And then ఇప్పుడు లోపల చూస్తే ఈ కార్డ్ అయితే నేను డిజైన్ చేయాలి. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ గివ్ సమ్ అనదర్ కంటైనర్. దీనికైతే వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ క్లాస్ అనేది ఐల్ జస్ట్ లైక్ టైప్ మెను ఐటమ్ కార్డ్ అండ్ దెన్ దీనికి ప్యాడింగ్ అంటే లోపల ఉన్న ఐటమ్స్కి చుట్టూ ప్యాడింగ్ వచ్చేసి 3 అయితే ఇస్తాను. మరి మార్జిన్ బాటమ్ 3 ఇస్తాను. అంటే లైక్ మార్జిన్ బాటమ్ 3 ఎందుకు ఇచ్చానంటే సో దీనికి క్లాష్ అవ్వకుండా మార్జిన్ బాటమ్ అయితే 3 ఇచ్చాను. సో అండ్ దెన్ ఎస్ ఇప్పుడు దీని లోపల సోర్స్ కోడ్ అయితే నేను ఐమ్ జస్ట్ కాపీ పేస్టింగ్. మళ్ళీ టైం లెంత్ ఎక్కువ అయిపోద్ది వీడియోది. సో I'll just copy paste this stuff, copy, then come back here to my main web page and then paste this అంతే. సేవ్ చేస్తాను, చూద్దాం అవుట్పుట్ అయితే ఎలా ఉంది. సో ఒకటైతే వచ్చేసింది. ఇది లార్జ్ స్క్రీన్ డివైస్ కాబట్టి ఓన్లీ 3 parts ఆక్యుపై చేస్తుంది. అండ్ దెన్ మొత్తం తెచ్చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ విల్ గో టు సిఎస్ఎస్. ఈ సోర్స్ కోడ్లోకి అయితే వచ్చేసాను. సోర్స్ కోడ్లోకి వచ్చేసి వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐ షుడ్ కాపీ పేస్ట్ ద స్టఫ్. లైక్ మొత్తం మెనూని అయితే నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. మీకైతే ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఐ గెస్ యూ షుడ్ ఫౌండ్ దట్ ఈజీ అండి మీకు. సో మరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు అనుకుంటా. అండ్ దెన్ జస్ట్ లైక్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అండ్ దెన్ కాపీ పేస్ట్ దిస్, సేవ్. వచ్చి వెబ్సైట్ చూడంగానే ఐఎమ్ గెటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎస్, చూద్దాం ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో. సో ఇక్కడైతే మొత్తం కాపీ పేస్ట్ అయితే చేశాను. ఓకే, ద మిస్టేక్ ఐ హావ్ డిడ్ ఇస్ I have copied this thing in the same container. So I'll just like Control Z. Okay, see, I should actually come out of this container and then paste. So ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది. సేవ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేసా బ్యాక్. సో మొత్తం అయితే వచ్చేసింది. బట్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ అయితే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా అప్లై అవ్వలేదు. సో జస్ట్ లైక్ ఇంకొకటి అండ్ దెన్ ఐ షుడ్ గివ్ దీనికి షాడోస్ అన్ని అప్లై అయ్యాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్లో మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ షాడో అని రాసాం మేము క్లాస్ నేమ్లో. షాడో అంటే బై డిఫాల్ట్ షాడో అప్లై అవుతుంది, కానీ ఫస్ట్ది నేను చేతితో రాసా కాబట్టి ఇక్కడ షాడో అయితే రాయలే. ఇక్కడ షాడో ఇచ్చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ కార్డుకు కూడా మనకు షాడో అయితే వచ్చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ అయితే అప్లై చేయాలి. సో ఇది కూడా నేనైతే రాయట్లే. ఐ జస్ట్ లైక్ గో బ్యాక్ అండ్ దెన్ ఐ కాపీ పేస్ట్ ది స్టఫ్ ఎక్కడి నుంచి. అండ్ దెన్ లైక్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్ప్లోర్ మెను సెక్షన్ నుంచి, ఎక్స్ప్లోర్ మెను ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ వరకు అయితే నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తే నాకు మొత్తం సరిపోతుంది. సిఎస్ఎస్లో వచ్చేసి జస్ట్ లైక్ కాపీ పేస్ట్. సో మొత్తం కలర్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ వెయిట్, ఫాంట్ సైజ్ అన్నీ ఇవే ఉన్నాయి. సో ఐ గెస్ యూ షుడ్ లైక్ మీరు కోడ్ లైక్ గో త్రూ అయినప్పుడు యూ షుడ్ ఫైండ్ ఇట్ ఫెమిలియర్. నేను సోర్స్ కోడ్ అయితే మీకు ఇస్తాను. లైక్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ ద GitHub repository in the description link, no need to worry. సో ఇంతవరకు చూసుకున్నట్టయితే నావిగేషన్ బార్ అయిపోయింది, హోమ్ పేజ్ లైక్ హోమ్ సెక్షన్ అయిపోయింది, వై చూసెస్ అయిపోయింది, ఎక్స్ప్లోర్ మెను కూడా అయిపోయింది. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ద ఫైనల్స్. చూద్దాం ఇంకా ఏదైతే పెండింగ్ ఉందో. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, ఇక్కడ లైక్ ఫ్రెష్, హెల్తీ, ఆర్గానిక్, డెలిషియస్ ఫుడ్స్ అని ఇంకొక లైక్ ఒక 3, 4, 5 సెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో విల్ ట్రై టు కవర్ దిస్ ఈవెన్. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ దిస్ పార్ట్ కదా, ఇప్పుడు ఈ పార్ట్లో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐ జస్ట్ లైక్ ట్రై టు కమ్ టు HTML పేజ్. దీంతో పని అయిపోయింది. జస్ట్ లైక్ ఒక నిమిషం. దీంతో పని అయిపోయింది. జస్ట్ లైక్ క్లోజ్ దిస్ and then come here and then now what I should start typing is this section kada, idodi fresh, healthy, organic and food. So deenikaithe what I'll do is the container aithe ichesi and then I'll name the class as healthy food section. Healthy food section, padding top 5. ప్యాడింగ్ అయితే పైన కింద ఇచ్చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే కొలైడ్ అవ్వకూడదు. అంటే లైక్ చాలా ఆక్వర్డ్గా కనిపిస్తుంది పేజ్ నేను ఒకవేళ ప్యాడింగ్ ఇవ్వకపోతే. సో అండ్ దెన్ కంటైనర్ అయితే ఇవ్వాలి. సో క్లాస్ ఈజ్ అ కంటైనర్ అండ్ దెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్. లోపట రో ఉంటుంది అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కాలమ్స్ కదా లోపట. సో div
క్లాస్. ఇప్పుడు మెయిన్ పేజ్కి వద్దాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఆక్యుపైయింగ్ some 5 parts of the screen kada, like it's looking like it's occupying some 4 or 5 parts of the screen kada. So what I'll do is ikkada vachesi I'll just like say చిన్న స్క్రీన్ డివైజెస్ కి అయితే మీకు ఫస్ట్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ దాని కింద ఇది కనిపిస్తుంది. సో అంటే ప్రాపర్ గా అలైన్ అవుతాయి కాబట్టి. సో ఇట్ విల్ ఆల్సో ఆక్యుపై 12 parts in the small screen device. This whole thing will also occupy 12 parts in the small screen device. But large screen device కి వచ్చేసినప్పుడు మనకు అంటే లైక్ మీడియం స్క్రీన్ డివైస్ అండ్ ట్యాబ్ డివైజెస్ అండ్ అబౌవ్ కు దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ విల్ ఆక్యుపై 5 parts ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అండ్ దిస్ ఎల్స్ విల్ ఆక్యుపై ద రిమైనింగ్ పార్ట్. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే లైక్ కాల్ 12 అయితే ఇస్తా స్మాల్ స్క్రీన్ డివైస్ అండ్ అబౌవ్ కి, అండ్ దెన్ మీడియం స్క్రీన్ డివైజెస్ అండ్ అబౌవ్ కి అయితే 5 parts ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆక్యుపై చేయమని చెప్తున్నా. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు డిజైన్ చేశాను. సో జస్ట్ లైక్ సి వన్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కోడ్ చూసుకుంటే ఎక్స్ప్లోర్ మెనూ సెక్షన్కి వద్దాం. సో ఇక్కడ నేను కాల్ 12 అని చెప్పాను. సో ఫర్ స్మాల్ స్క్రీన్ డివైజెస్ నువ్వు ఇది స్మాల్ స్క్రీన్ డివైజెస్ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లో ఏదో కొంచెం తేడా కొడుతుంది, క్రోమ్లో అయితే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేది. ఇక్కడ మీడియం స్క్రీన్ డివైజెస్కి అయితే 6 parts ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ స్విచ్ టు లార్జ్ స్క్రీన్ డివైజెస్ ఒక్కొక్కటి 3 parts ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అయితే ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ బై దిస్. మీకు బూట్ స్ట్రాప్ గురించి కొద్దిగా బేసిక్ ఐడియా అనేది అర్థమైపోద్ది. లైక్ జస్ట్ లైక్ రెఫర్ టు ద బూట్ స్ట్రాప్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ గెట్ స్టఫ్. సో ఇందులో అయితే మెయిన్గా ఒక ఇమేజ్ అయితే ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో నేను ఇమేజ్కి ఒక కంటెంట్ అయితే ఇస్తున్నా. అండ్ దెన్ ఐల్ సే సెంటర్కి అలైన్ చేయడానికి ఇమేజ్ని అంటే ఆ పర్టికులర్ 5 columns లో I'll just say text center and then image. దీనికి సోర్స్ కోడ్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి I'll just like come here, అది ఎత్తుక్కుంటా ఎక్కడ ఉందో. సో దిస్ పర్టికులర్ లైన్ I'll just like copy paste this. ఇమేజ్ అయితే కాపీ పేస్ట్ చేసాం, సేవ్ చేసి రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి ఎట్లా వస్తుందో. సో యా వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ అన్నట్టు. దెన్ ఇదైతే అయిపోయింది అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఇప్పుడైతే మనం పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించిన కోడ్ అయితే నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ రాయట్లే. సో కాపీ అండ్ దెన్ రో లోపట అయితే నేను పేస్ట్ చేయాలి దీన్ని. సో జస్ట్ లైక్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లూప్ అండ్ దెన్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్, సేవ్. సో సేవ్ చేసినప్పుడు అయితే చూడండి మీరు పక్కనైతే వచ్చేసాయి. అండ్ దెన్ కొద్దిగా సిఎస్ఎస్ని అయితే డిజైనింగ్ చేయాలనుకుంటా. సో ఇక్కడైతే మనకు కోడ్ చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ హెల్తీ ఫుడ్ హెడింగ్, హెల్తీ ఫుడ్ డిస్క్రిప్షన్. సో హెల్తీ ఫుడ్ సెక్షన్ దీనికి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ కోడింగ్ అయితే మనం చేయాలి. సో యాక్చువల్లీ దీంతో కూడా ఈ కంటైనర్తో కూడా పని అయిపోయింది. సో జస్ట్ లైక్ వ్రాప్ ఇట్ అప్. సో ఐ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ అంతా. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే వస్తున్న హెల్తీ ఫుడ్కి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో I'll just come here and then copy paste, save, boom, that's it. అయిపోయింది. Yeah, it's looking fine. And then ఈ particular part అయిపోయినాక we have something called as delivery and payment section కదా. సో ఎస్ ఇదైతే మనం బిల్డ్ చేయబోతున్నాం. సో I'll just like సింప్లీ కాపీ పేస్ట్. మీకు అర్థమైంది కదా దీనికి సంబంధించినది. లైక్ ఇందాక మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో సేమ్ ఇందులో కూడా అలానే. ఇట్స్ లైక్ ఆక్యుపైయింగ్ 5 parts on the right of the screen, it's like occupying 7 parts on the left of the screen, and then you have a container in which we have heading, paragraph, buttons అన్ని some logos అన్నట్టుగా. దీనికి సంబంధించిన రెఫరెన్స్ కోడ్ లైక్ ఏదైతే సోర్స్ కోడ్ ఉంటుందో నేను మీకు కింద రెపాజిటరీ లైక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, గిట్హబ్ రెపాజిటరీని. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ అవర్ టైం, ఇది మొత్తం ఎలానో మీకు సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి I'll just like copy paste this particular section, even come back here, దీని లోపటైతే పేస్ట్ చేసి just like close this, come back. దానికి డెలివరీ సెక్షన్ కాబట్టి డెలివరీ సెక్షన్కి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ కోడ్ని కూడా just like copy paste అంతే. సో యా వచ్చేసాం. సో ఈ లోగోస్కి అయితే ఇంకా స్టైల్ షీట్స్ అప్లై అవ్వలేదు, చూద్దాం ఏం ఎర్రర్ అయితే ఉందో. ఇక్కడ మనకు ఈ పర్టికులర్ పేమెంట్ కార్డ్ ఇమేజ్ అనే సిఎస్ఎస్ స్టైల్ని మనం కాపీ చేయలేదు. సో విల్ జస్ట్ లైక్ డూ దట్.
పేమెంట్ కార్డ్ ఇమేజ్ ఇదైతే ఇక్కడ ఉంది. సో జస్ట్ లైక్ కాపీ దిస్, కమ్ బ్యాక్ సిఎస్ఎస్లోకి వచ్చేసి జస్ట్ లైక్ పేస్ట్ దిస్. ఎస్, ఇది కూడా మొత్తం డిజైన్ అయిపోయింది. సో ఇంతవరకు వెబ్సైట్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇంకా ఏ పార్ట్ మిగిలింది? సో ఎస్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఎ వాల్యుబుల్ కస్టమర్ కదా. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఉంది. అండ్ దెన్ లైక్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్లో మనం ఐ హ్యావ్ డిజైన్డ్ అంటే ఒక హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అయితే ఉంది. దాని పక్కన ఒక 3 లోగోస్ని అయితే వాడాను అనమాట. సో ఈ 3 లోగోస్ని కూడా నేను లైక్ బూట్స్ట్రాప్ నుంచి ఎంబెడ్ చేసుకున్నా. సో అది మీకు ఈ కోడ్ స్నిప్పెట్లో చూపించేస్తా. లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్, సో ఇంతవరకు మీకు కోడ్ నీట్గా అర్థమైపోయిందంటే ఇట్స్ లైక్ ఫైన్. సో మళ్ళీ నేను రాయడం ఎందుకు, సో లైక్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ ఉంది అదైతే పాత్ మీకు. లైక్ బూట్స్ట్రాప్ నుంచి నేనైతే కాపీ చేశానో ఇది చూడొచ్చు. ఇది నేనైతే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేశానో ఇది ట్విట్టర్ ఐకాన్, ఓకేనా. సో ఇవి మీకు ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే జస్ట్ లైక్ టైప్ ఐకాన్స్ ఇన్ బూట్స్ట్రాప్. సర్చ్ బార్లోకి వెళ్ళి ఐకాన్స్ లోడ్ అవ్వట్లే. ఎస్, బూట్స్ట్రాప్ ఐకాన్స్ లోడ్ అవుతోంది. ఎస్, ఇక్కడ మీకు యూ హ్యావ్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ కదా. యూ విల్ జస్ట్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ ఎనీ ఐకాన్స్ ఫ్రమ్ హియర్, ఓకే, బూట్స్ట్రాప్ ఐకాన్స్ నుండి. సో దిస్ ఈస్ ద డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్. సో ఐ గెస్ మొత్తం కోడ్ అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ అయితే నేను పేస్ట్ చేయడం లేదు, ఇది నా రెఫరెన్స్ లింక్స్ దాని గురించి పెట్టుకున్నా. సో ఇంతవరకు ఏదైతే సంబంధించిందో కోడ్ని, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేస్తే మన వెబ్సైట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఎస్, చెప్పినట్టుగానే దీని సోర్స్ కోడ్ అయితే నేను మీకు కింద లైక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. జస్ట్ లైక్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటా, లైక్ హోప్ఫుల్లీ. అండ్ దెన్ ఐ షుడ్ కాపీ ద సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ ఆల్సో కదా. జస్ట్ లైక్ కమ్ హియర్, సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని కూడా కాపీ, ఒక నిమిషం, సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని కూడా కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తే సో ఎస్ చూద్దాం వెబ్సైట్ అయితే ఎలా కనిపిస్తుంది. సో ఎస్, వెబ్సైట్ అయితే మొత్తం బిల్డ్ చేసాం. ఐ హోప్ సో ఈ వీడియో మీకు అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సపోర్ట్, లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. మరింత లైక్ బెస్ట్ కంటెంట్ ఇవ్వడానికి అయితే నాకైతే బూస్ట్ దొరుకుతుంది. సో లైక్ వీడియో మొత్తం చూసారు కదా, సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే లైక్ కామెంట్స్లో డ్రాప్ చేయండి అండ్ దెన్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ ఫర్ నౌ.